ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. التاريخ سنة 11 للهجرة. في صحيح البخاري أيضا روى نصر بن عمران بن عصام الضبعي العنزي قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر إلى آخر الحديث. التاريخ سنة 28 و100 للهجرة. ونص ثالث من شرح ديوان رؤبة بن العجاج مدون عام 136 للهجرة. الشاعر يصف طللا دارسا ويشبهه بالخط في الكتاب، يقول: كأنه بعد رياح تدهمه إنجيل أحبار وحى منمنمه، وحلق الترقين أو موشمه يبدي لعيني عابر تفهمه، ما فيه لولا أنه يترجمه. ومن هذه النصوص الثلاثة أحب أن أخرج إلى أن الترجمة لغة أمر وراء النقل من لغة إلى لغة، ففيما ذكره نصر بن عمران تأكيد على ذلك، إذ يقول: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وفي النص الأول: ولا ترجمان يترجم له، نفي للواسطة، وأن الله سبحانه يكلم عباده تكليما مباشرا. والنص الثالث يتحدث عن رسم يترجمه الفهم. الترجمة لغة والترجمة اصطلاحا ليستا حديثنا اليوم، ولكنني أخرج من مقدمة هذه إلى أن التصرف اللغوي بالكلمة قد ترك بلا شك أثرا لا يخطئه العقل على التطبيق والممارسة للكلمة بمعناها الاصطلاحي. فالترجمة اصطلاحا ما زالت مذ كانت نقلا من لغة إلى لغة، ولا أقول من روح إلى روح فأجعلها نكرة، بل أقول من روح النص إلى الروح ذاتها. أمران لا يتم الواجب بأحدهما إلا أن يكون ناقصا في معظم الأوقات. لا أريد أن تطول المقدمة، وأتحول بكم إلى الزميلة شيماء زيارة التي تقدم معي هذه الندوة. شيماء خريجة برنامج دراسات الترجمة، وهي حاليا مطورة محتوى إبداعي في مؤسسة قطر. وأرحب بكم جميعا، وإليك شيماء. شكرا لك محمود على التقديم. As Muhammad said, there are so many dimensions to translation, and it can be enriched from different resources, some of which can come from professional experience, from knowledge of culture and context, but also a lot of them can come from the knowledge and study of theoretical frameworks that empower you as a translator and give you the tools to provide a solid translation. I know I have been on both sides of this equation. I have practiced translation professionally before I actually went into it as a field of study during my translation studies master's degree. And these two experiences and what each of them bring to the table is exactly what we are talking about today and what we are discussing in this webinar. So allow me to introduce the speakers today in the session. With us, we have Dr. Ashraf Abdel Fattah, Associate Professor in Translation Studies at the College of Humanities and Social Sciences at Hamad bin Khalifa University. From the same college, we have Dr. Ahmed Al-Alawi, Assistant Professor in Translation Studies, and Dr. Ashraf Yahyawi, Assistant Professor in Audiovisual Translation. Also joined by Mr. Sufyan Abdel-Dayem, a doctoral researcher in translation studies at Heriot-Watt University in the UK, and Ms. Malak El-Arousi Al-Atrous, Associate Consultant in Portland Communications, and finally, Ms. Fatin Ashur, interpreter.
I am happy to welcome you all to our webinar today. Our discussion will be carried in both Arabic and English, so expect a lot of code switching throughout. I mean, we are talking about translation after all. I would also like to invite everyone to remain muted when not speaking, just so that we make sure that everyone can follow the discussion and can hear everything clearly. After this discussion, we will have some time to take questions from our attendees. So if you have any questions or anything comes up during the discussion, please make sure to add your questions to the Q&A box into the software. And we will make sure to address all your questions towards the end of our webinar today. To start off, I want to hand the mic over back to Muhammad, who will initiate our discussion for today. شكرا شيماء على المقدمة، ورحب مرة أخرى بالجميع. ويعني أبدأ إن شاء الله مع الدكتور أشرف. السؤال الأول، طبعا الدكتور أشرف عبد الفتاح تعرفت عنه شيماء، وأنا أريد أن أقول إضافة إلى ما قالته شيماء أنه كان أستاذي في الماجستير، وتشرفت بعد ذلك بزمالته في قناة الجزيرة قبل أن يغادرنا إلى جامعة حمد بن خليفة. أتمنى له التوفيق أينما ذهب. وسؤالي الأول دكتور أشرف عن نظرية الترجمة. ما هي نظرية الترجمة وكيف تبنى؟ كيف يتوصل إليها؟ هل هي أمر تلقائي أم أمر تراكمي؟ شكرا لك يا محمد على أولا المقدمة الجميلة، ولشيماء على هذا التقديم الكريم. سؤالك عن النظرية، دعني أتحدث عن النظرية أولا ثم سريعا ثم أنتقل إلى نظرية الترجمة على وجه التحديد. النظرية باللغة العربية مشتقة من النظر، يعني معنى ذلك أن التأمل، الدرس، التدبر، وهي الفروض والمفاهيم المبنية على حقائق وملاحظات تحاول توضيح ظاهرة معينة. وكلمة باللغة الإنجليزية كلمة theory نفسها هي مشتقة من اليونانية ثيوريا، ومعناها أيضا التأمل. وأبسط تعريف النظرية هو أن تفسر الظاهرة أو تفسيرها استكناح أو إدراك المنظومة الكامنة وراء الظاهرة أو الشيء الملاحظ، فهي إذن قائمة في العقل وتمثل تصور ذهني للظاهرة. فإذن هي تحوم حول ظاهرة، وتتباين النظريات في قوتها أو قدرتها أو ما نسميه الكفاءة التفسيرية. ومن أهم معايير الكفاءة أن إمكانية اختبار النظرية وقدرة النظرية على التنبؤ بما سيحدث وبساطتها وشمولها. والعالم اللغوي تشومسكي له يعني مفاهيم جيدة جدا في توضيح الكفاءة، وسماها الكفاءة الملاحظة observational adequacy، وكفاءة الوصف descriptive adequacy، وكفاءة التفسير explanatory adequacy. تعلو النظرية كلما ازدادت قدرتها على تفسير الظاهرة. إذا نظرية الترجمة هي أيضا وصف أو توصيف وتفسير لظاهرة. ما هي الظاهرة؟ فعل الترجمة، الفعل، عملية الترجمة، ونتاج الترجمة هو النص الذي نراه أمامنا. تصور معي أنك أنت مثلا هبطت من المريخ ورأيت البشر يترجمون من لغة إلى أخرى. هنا تسأل نفسك وعكفت على البحث، ما هي هذه الترجمة ما هو هذا الفعل؟ هتقول ماذا يفعلون حينما يترجمون؟ لماذا يفعلون ما يفعلونه على هذا النحو؟ وما الذي يصح أن نصفه بترجمة لنص أو لا يجوز أن نصفه بترجمة؟ هذه أمور لابد من الإجابة عليها في أي نظرية. إذن هي عملية استقراء للقواعد والمبادئ العامة من جزئيات الممارسة الفعلية للترجمة، وهي قواعد بالمناسبة للتوصيف ليس للفرض ولا الإلزام. يعني نصف كيف هي الأمور ولا نصف كيف ينبغي أن تكون. طبعا طالب الترجمة يظن أنه حيدرس نعلمه كيف يترجم، لا، نحن نظهر له هذه الخبرات والممارسات وجزئياتها ونعرضها له ونأخذ منها المبادئ العامة من واقع الممارسة المترجمين المحترفين. إذن طبيعة عملية الترجمة ما هي خصوصا نصائص المترجمة؟ يعني تحليل الظاهرة نفسها ونتاجها لكي نستنبط أو نجرد أو نستخرج أو نستخلص كل القواعد والمبادئ وطبيعة العلاقة ما بين النص الأصلي والترجمة كما ذكرت. وما هي خصائص الترجمة الجيدة؟ وحياتي بعد ذلك إذا احنا تبينا ما هي الترجمة وما هو فعل الترجمة وكيف ينبغي وكيف هو لا كيف ينبغي أن يكون، تأتي بعد ذلك مثل قواعد اللغة. قواعد اللغة العربية مثلا كما نعرف أنها جاءت من الممارسة، من استخدام العرب القدامى اللغة العربية، ثم جاء
النحاة واستخلصوا منها تلك القواعد، لا على سبيل فرضها ولا على سبيل وصفها. ولماذا لها هذه الخصائص أو تلك؟ فائدة نظرية الترجمة أنك تصف وتستجلي المحددات في أذهان المترجمين، تبين التضارب والتناقض وعدم الاتساق في ترجمات المترجمين. إن في ترجمات مترجمين مثلا يترجم شيء ولا يلتزم بنفس المبدأ أو بنفس الأسلوب، أو لا يرتكن إلى قواعد مستنبطة في الحكم على نصوص المترجمة. نريد أن نظهر انحرافات في النص الأصلي عن النص الأصلي، أسباب هذه الانحرافات، وبالتالي نحن نحلل الترجمات، نستخلص من ثناياها المبادئ فيستفيد الجميع منها في ممارسة الترجمة وتقييمها. النظرية يعني أشبه بالبوصلة تهديك سواء السبيل. لا أقصد نظرية بذاتها بل الدراسة النظرية عموما، لكن كثير ما يساء فهم النظرية والغاية منها، فهذا يدفع البعض للتشكيك في جدواها وقيمتها للمترجم. النظرية تكشف للمترجم التناقض أو التنافر في قراراته، وخصوصا في الأماكن الترجمة مثلا التي لا يكون فيها المترجم ما في مراقبة للجودة، ما في أحد يراقب الترجمة التي نراها ويحكم عليها، وعلى أي أساس يحكم عليها. تجد ربما يكون في مراجع في مؤسسة ما، ولكن ليس هناك طريقة، لأن المترجم يحتار أي كلمة أختار، أي عبارة أختار، ولماذا؟ لماذا هذا؟ كلمة لماذا تقودنا إلى النظرية. طيب، سؤال دائما يعني نسأل صراحة فيما يتعلق بالسياق الشعري، وأنا أميل إلى أن أجعل الشعر ضربا من ضروب الترجمة. نسأل دائما هل بالإمكان أن يتعلم المرء كتابة الشعر، أم إنه يولد موهوبا يمتلك هذه الملكة؟ وأيضا بناء على الأسس والحيثيات التي تفضلت بها، هل نستطيع أن نقول أن الترجمة علم يعلم وفن يكتسب، أم أن الموهبة أيضا يجب أن تكون حاضرة من البداية؟ هذا سؤال وجيه جدا، لكن أنا أجيب على شق منه الأول، أنه في الوضع المثالي أنه لا ينبغي أن يكون هناك تعارض ما بين النظرتين، أي أن تكون الترجمة علم يدرس على أساس نظريات، أو تكون صنعة أو فن يكتسب بالممارسة والدربة. وحاعود إلى نقطة الموهبة بعد قليل. الاحتدام الجدل بين الطرفين ده يرجع إلى، يعني هو قائم منذ أمد بعيد، وخصوصا في القرن الماضي كاد أن يقتصر على الأمر على الترجمة الأدبية وترجمة النصوص الدينية المقدسة. فالجانب البلاغي الجمالي هو بيكتسي أهمية حاسمة في هذه الأمور، وهنا تتجلى أهمية الموهبة والمهارة اللغوية. يعني المترجم معروف أنه بيجيد لغتين، لو كان بيترجم من لغة إلى أخرى هو مجيد للغتين، هذا مأخذ التسليم ومعرفته بالموضوع كمان. إنما القدرة على الصياغة حينما تكون هناك محسنات وأمور جمالية وبلاغية، هنا تأتي الموهبة. يعني هو الشق الثاني من سؤالك الآن، أنه يكون التقييم في الترجمة في هذه الحالة مبني على أسس ذاتية إلى حد كبير. لما يترجم أدب، يترجم شعر مثلا، ما هو المطلوب عند ترجمة الشعر؟ هل النقطة الجمالية فقط أم المحتوى أيضا؟ إذا كان مستحيل الجمع بين الاثنين. أيوة، مثل ترجمات القرآن أيضا تجد في بعض الآيات البلاغة في القرآن واضحة، ينقلها المترجم ويحتار، أنقل لك المعنى ولا أنقل لك الجانب البلاغي، والجانب البلاغي له أسلوب آخر باللغة الثانية، وبالتالي احنا ننحرف عن المعنى. فإذا التقييم في دارسو اللغة بيتناولون الترجمة من منظور علمي هدف. وما قلت لك الآن عن الموهبة وقلت لك عن الترجمة الأدبية، هذا نوع من التنظير، يعني هذا نوع من التفكير في هذا الموضوع وقيمة الموهبة في ذلك. فإذا لابد أن نعود لماذا تكون الموهبة. ترجمة مثلا مادة علمية، مادة رياضية، مادة فيزيائية، أنت لست بحاجة لك جوجل ترانسليت ممكن يترجم لك كل هذا، لأنه ما في هنا موهبة في الصياغة، وإنما هو المحتوى المضمون، تنقل المضمون فقط، مثل معادلة مثلا منطقية. فالوصف الموضوعي جائز في الاثنين. الموهبة عند الممارسة والخروج بنص أدبي أو نص جمالي ومؤثر على المتلقين هنا يحتاج لموهبة. هل ممكن يكتسب موهبة مثل الشعر؟ هل أنت الإنسان كل واحد يكتب الشعر يخرج الشعر؟ لا، لا أظن ذلك. لكن هل ممكن يترجم؟ لو هترجم شعر من لغة إلى أخرى وأنت ليست لديك هذه الملكة، ليست لديك هذه القدرة على صياغة في اللغة المنقول إليها بنفس الطريقة وتحقيق هذا المستوى الجمالي، فلا أظنك هتكون قادر مهما كانت لك ربما التدريب يساعدك قليلا إلى حد ما، لكن له حدود. الترجمات التقنية والعلمية التي يمكن إخضاعها لمعايير صارمة، هذه تتعلق بدقة المحتوى، يسهل إخضاعها للدرس والتحليل وتدريب المترجمين الناشئين عليها. تمام. أنا بشوف شيماء لو عندها أي سؤال من الدكتور أشرف قبل أن ننتقل إلى الدكتور أحمد.
Yes, Dr. Ashraf, to a point that I mentioned earlier about some people practicing translation professionally, those who cast doubt on the importance of translation theory and studying it argue that there are a lot of really talented and professional translators who have been producing wonderful texts across the past decades that did not really receive any kind of formal higher education or specialize in translation or study the theoretical background to it, and they're doing just fine. So why do we need translation theory? Why do we need the theoretical frameworks if we have a lot of people that can translate very professionally and very well? المتشككون الذين يستهجنون أو حتى يمقتون الدراسة النظرية الترجمة يخوضون غمار التنظير شاءوا أم أبوا. يعني هم من حيث لا يدرون يفعلون. اسألهم مثلا كيف تترجمون؟ ماذا تفعلون حين تترجمون؟ ولماذا ترجمتم هذه العبارة على ذلك النحو؟ ولماذا استحسنتم هذه الترجمة وفضلتموها على تلك؟ تجد باب التنظير انفتح على مصراعيه. نجد هؤلاء يفسرون هذه الأمور وبنظرية البداهة. في نظرية اسمها نظرية البداهة، المنطق السليم، يعني هذا بالكومن سنس. ثم ينكرون أي نظرية. الكومن سنس حده هو نظرية، يعني هو يكون شائع في التقليد، أن يكون الترجمة شكل كذا كذا ومعروفة، ولهذا هذا ما يختلف المترجمون بين بعضهم البعض، ويسأل هذه أفضل ولا هذه تلك ويدور الجدل. تجد نحن نرجع كل ذلك إلى مبادئ. نقطة يعني المبادئ النظرية قائمة في الأذهان، سواء هذا مسلم به، علينا أن نستخرجها من عقول هؤلاء، من أذهان هؤلاء المترجمين المحترفين بالاستقراء، ونأخذ هذه الخلاصة لكي يستفيد منها الناشئون والمتدربون، أو حتى لكي نضعها تحت معول النقد. احنا ممكن نقول هذا المبدأ الذي ترجمت عليه أنت لم تلتزم به في كل الأحيان، لماذا التزمت هنا ولم تلتزم هناك؟ هذا هو التنظير. والنقطة دي المهمة يبقى فهمها الطالب أيضا حينما يدرس، هل يلتزم بالأصل في ذلك أم يخرج عن الأصل قليلا؟ وهذا الالتزام أو هذا الخروج ما هي الأسباب؟ ما هي المحددات؟ ما هي المبادئ؟ نريد أن نظهر ما في الترجمة من اعوجاج، تضارب، تناقض، اضطراب، ومن سبيل إلى ذلك عن طريق الدراسة النظرية المنضبطة. وأنا هقول إنه هؤلاء يعني نسمع كثير مثلا في الترجمات الفورية، يسمع مترجم فوري ويقول يطرب له، يقول هذا ترجمة جميلة وأنت لم تسمع الأصل. يعني طب أنت لو عرفت الأصل ربما هو ألف من عنده. فهذا هنا نقطة مهمة كمان. عيب كبير مثلا نقول إن نحكم على شيء بدون رجوع على الأصل المنقول منه. ربما يعني أنا بحكي مع المترجمين المتفوريين إنه حينما يعني في ترجمتنا للجزيرة مثلا حينما يكون المتحدث يتلعثم أو يرتبك أو لا يجيب على السؤال بشكل صريح، وتلاقيه يبدأ الجملة ثم لا ينهيها، أنا في رأيي هذا معنى من المعاني ولا بد من نقله، لأنه بيوحي للمتلقي أن المترجم بيتلعثم، عفوا المتحدث يتلعثم ولا يستطيع الإجابة على السؤال، وفي ذاته فيه شك فيه مثلا. نقطة نحن لا ننكر أن هناك مترجمون محترفون ولديهم الخبرة الواسعة، لكن لما نعرض على الطلاب ترجماتهم ونقارن بينها تظهر لنا أمور فيها تضارب. لكن هذا لا ننكر عليهم ذلك أبدا على الإطلاق، لكن نقل هذه الخبرة، نقل هذه الخبرة الطويلة في الترجمة يحتاج إلى الدراسة ويحتاج إلى التنظير واستخراج المبادئ. أنا أعرف أن الدكتور أحمد، زميلي الدكتور أحمد، نشر مقالة في هذا الموضوع مؤخرا، فلعله يريد أن يضيف علينا شيئا يا دكتور أحمد. احنا بنتحول للدكتور أحمد بطبيعة الحال. حياك الله يا دكتور. و أنا حاب أسأل في البداية عن كونك درست مادة الترجمة القانونية للطلاب. يعني رغم ما قال الدكتور أشرف عن أنه كل أمر يمكن له نظرية، حتى بما في ذلك البداهة العقلية وضعوا لها نظريات حتى، لكن هل ترى أنها ضرورية يعني، أم أن الأمر فقط يقتصر على المصطلح عندما يأتي الأمر إلى الترجمات التكنيكال اللي فيها اختصاصات مثل هذا؟ يبدو لي أنه إحنا ما بنسمع صوتك يا دكتور أحمد. Can you hear me now? أيوة. شكرا أستاذ محمد، شكرا دكتور أشرف. So I'll start first with the skepticism raised by Dr. Ashraf, and then I'll come back to your question, Ustad Muhammad. تفضل. The skepticism is definitely there.
and is expressed by both camps. I mean, both academics and professionals assume that theory is theory and practice is practice, two different worlds. So practitioners do not seem to be interested in translation academic research because they generally feel that there is no straightforward way to use it or to improve the quality of their day-to-day work. They tend to believe that the workplace is the best way to solve translation problems. And academic researchers, on the other hand, they tend to feel that research should be valued in its own right, regardless of its relevance to any practice or practical aspect. And this is because, among other things, of course, translation theory is an enlightening discipline that seeks the description of and explanation of various aspects of translation as a product, as Dr. Ashraf said. But this is not what I believe. If we put this issue in the context of the theory-practice interface, to me, professional practice needs academic research to guide it. And theory, on the other hand, can only be meaningfully tested and developed through professional practice. So we need to bridge this gap between knowing and doing in the translation business. Now, to me, theory should serve and guide practice and vice versa, in line with all the models of knowledge management in virtually all disciplines. So practitioners, rather than researchers, are supposed to serve as the major initiators of research questions in applied translation studies, and that's the argument that they defended in the article that Dr. Ashraf is talking about. This is because practitioners' interests lie basically not in what should be done or what should happen, but they are interested in what does in fact happen when they are translating, what their output looks like, what challenges they face, and so on. So ideally, you would want practitioners to formulate research questions that are theoretical and problems and issues, partly because they are in direct contact with the clients and they deal with them and they deal with their reactions on a daily basis. As things stand now, this does not happen because there are no well-defined formal linkages between knowledge producers, academics, and professional users. So there's evidence, of course, that knowledge utilization is a result of repeated interactions between researchers and users in virtually most human inquiry. So what happens in translation studies, in simple terms, is that researchers formulate questions, and then they do research on these issues, and then they disseminate research results. So notice that that's the end of the story. This does not involve practitioners in any way. So we would like to see the cycle of knowledge production, including stages where practitioners themselves apply the findings of the academics in different settings of translation practice in order to generate new context-specific knowledge. New knowledge, after that, would raise new, fresh research questions. And then the cycle continues by researchers formulating questions based on the issues raised by practitioners. For example, think aloud protocol research in translation is a good example of this research cycle. But research of this type is rather rare, especially in the Arab world, because the interaction between academics and professionals is poor. And for this to happen, this is what I propose in the article Dr. Ashraf is talking about. Communication interaction platforms should be set up for professionals to be co-producers of knowledge as well as academics, and to improve, of course, the professional practice and the image of the profession itself. One of the intriguing, interesting conclusions in the survey I conducted while writing this article is, yes, there is skepticism raised by Dr. Ashraf, but the silver lining is the professionals and academics would like very much to interact with one another. And that's why I proposed in the article a set of
possibilities of communication and interaction platforms, I think 7 or 8 of them, to be established and led by the university. And I would like to mention 1 or 2, and we can debate the others in the question and answers session later on. So one of them is the Ideas into Action Guide. So for translation theory to be meaningful to professionals, it should be formulated in such a way that it would be accessible to professional users, for them to be able to diagnose their situations and their, the way they do business by themselves. Academic scholars are invited to translate research findings and insights into usable, into actionable, into implementable content. That's what the professional wants. Therefore, researchers should not only produce knowledge, but they should also specify how to implement such knowledge in clearly defined professional settings. So this is the first proposal. The second proposal, very quickly, is what I call relevance-based journal. In the Arab world, there is no translation journal that emphasizes both academic theoretical rigor and professional relevance. I think that an online journal devoted to the theory-practice interface could serve as an additional platform for academics and professionals to interact in order to materialize the dialogue that I raised and defended in the article. And this is because a two-way dialogue between practitioners and academics would drive professionals to feel more connected and more motivated to ask questions, to present ideas, to develop, innovative and translation tactics, and even to engage in research. So to me, the source of skepticism raised by Dr. Ashraf is partly this lack of interaction, this lack of knowledge transfer model that involves practitioners, and this lack of communication platforms. Otherwise, this skepticism would be hard to shake off. Now, going back to your question about theory in the course of legal translation, the question itself, I think, of the webinar is pedagogical basically. So right from the outset, I would answer you, said Mohammed, that the answer is definitely yes, okay? And the second question, is legal translation a matter of terminology only? The answer is definitely no. But the explanation of these answers will be done with reference to the components of translator training, because this webinar is about training, whether or not we need theory. And I will refer to these components as we apply them in the courses we teach in the master's program in the Department of Translation Interpreting Studies in this college, for us to see where theory is involved in the training. And I will move on to answer other questions with reference to practitioners. ربما استكمالا لهذه الفكرة فقط، ربما المصطلح نفسه في هذا التخصص قد يحتاج في أحايين كثيرة إلى نظريات من أجل النقل الصحيح. Yes, of course. I mean, I would like to refer to the components of training on the basis of which we design syllabi in order to teach all courses, including legal translation. Now, let me start with one thing which is very important and relevant, and it partly, of course, answers your question. Now, these components, and there are 9 of them, I will just focus, because of the time limitation, I will focus on simply 5 of them. And the first one is the students' initial theories about translation. So the webinar is about whether we need theory or not. So though the program does not usually require any prior knowledge of translation, students seem to come to the program with an idea about translation. So referring to what Dr. Ashraf said about the definition of what a theory is, theory simply means an idea of something. Students' initial understanding of translation is taken to be
their own theory about translation before they start studying, okay? And as the program, unfolds, goes on, we elicit the set of ideas, the set of theories that students have about translation, and then we encourage them to gradually adjust these theories, modify these theories, maybe discard part of these theories, or change these theories, okay? Their own theories that they come with before they start the program. So there's nothing, scary or sacred about theory. Theory is simply what an idea is. So if you start with your students about their theory of translation, then what is translation to you? Then they would say, for example, the transfer of the meaning from one language to another. And then you would show them with examples that this theory should be revised because we have to take into consideration the appropriate style with the translator and so on. It's just a very simple example. Now, the second component where theory comes in is translation competence. I mean, you cannot teach a course of translation without theorizing about what translation competence is, okay? That's one of the components that should be included in any teaching of translation. So basically, the competent translator relies on their bilingual proficiency to translate source language content into another language. But when problems are encountered, the translators take risks, make choices, apply solutions in order to avoid communication failures. Now here, too many questions of why and how are raised to talk about the choices, to assess and evaluate the choices of students or translators and the solution that they apply. And this discussion is theoretical because students' capacity to defend and motivate and justify their decisions enable them to theorize and evaluate theory itself. And this is the relevance of theory in the second component that we adopt in the teaching of courses. Now, to answer your question again directly, and I'm going to talk about the third component, which is history. It has got two aspects. The history of a profession enables trainees to establish links that consolidate their self-awareness and enhances their learning. So the history of the translation profession helps, which is theoretical, of course, in nature, helps students understand the historical shifts that the function of translation has undergone down the ages. So as you know, from a sociological point of view, translations now have a key role in introducing new ideas in society, new concepts, new perspectives for the benefit of the community, which helps to challenge established ideas and open the way to innovation in various fields. Okay, so let me give you an example about to answer your question, Ustad Mohammed, directly about the relevance of history, which is theoretical in understanding and solving translation problems in legal translation. In translation practice, we use authentic documents, including judgments issued by different courts in the Arab world, to translate them, of course, from Arabic into English. Now, students usually notice during the analysis of the source text that judgments issued by Arab courts all start with Bismillahir Rahmanir Rahim. But the layout and even the content differs remarkably. The applicable laws in the judgments issued by Saudi courts, Ta'lil al-Hukm, are derived from Sharia al-Islami, while they are based on Western type laws in the judgments issued by Moroccan courts or Qatari courts or Tunisian courts or whatever. So only by going back to history can we explain this discrepancy in the content of judgments. So, for example, in my country, between 1913 and 1928, all the laws of Sharia were changed into Western type laws by the French colonizers. And the same happened in Egypt. The same happened in Southeast Asia, specifically in India, where
as you know, the Kitab al-Hidayah was translated from Persian into English, and it was stripped from all Sharia laws that did not serve the interests of the colonizers, French in North Africa and the British in Southeast Asia. So this shows clearly, as an example, that you cannot explain certain things. Though we said that theory, as Dr. Ashraf said, has got explanatory adequacy. You cannot explain certain key things in legal translation without going back to history. Okay. The fourth element is equivalence. And again, as you know, translation is all about equivalencing and trans-editing. That is, translators try to achieve semantic, lexical, morphological, syntactic, pragmatic, and what have you, equivalence, and that's equivalencing. And this operation produces translations, or call them draft translations, that are stylistically polished in order to suit the purpose. This operation produces text that are questionable. Okay. For example, if we take, for example, the functional approach to translation, then you have to respect the brief, you have to observe the elements of the brief, and you have to follow the instructions of the commissioner who pays you at the end of the day. Now, this is again where theory comes in. The functional approach and the brief tell you, as a professional translator working for a commissioner, that the text that you produce should be functional, should be appropriate to the target culture, okay? And it should be understood easily by the target reader. That's what the functional approach says in translation. In legal translation, and again, to answer your question, Ustad Muhammad, this does not work all the time. What you have to do is not only to make the target reader understand clearly the content of a legal text, legal document, but you have to preserve the legal culture, okay? If you are translating, for example, a birth certificate, which is used as a secondary, translation, no problem, because the certificate includes only the name of the mother, the name of the father, the date of birth, the hour, and so on, okay? But if you go, for example, to a document talking about special cases, fiqh nawazil, then you have to think about how to preserve the legal culture, okay? If we take a concept like al-qadf, for example, okay, defamation, okay? So we have got the rule in Al-Quran Al-Karim that talks about al-qadf, that's part of the legal culture. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. That's number one. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. That's number two. وأولئك هم الفاسقون. Okay. Now, if I translate this into English as defamation, for example, or insult or whatever, then if I go to common law, then defamation could be part of freedom of expression. It's not even an offense. Okay. Mm-hmm. But in Islamic law, it's a very serious offense, okay? And then this will bring in, again, other questions about theory, about dictionaries, glossaries, term bases, secularizing, Islamic law, and so on. وضحت الفكرة، الله يسلمك. أشكرك على الإجابة الوافية حقيقة. يعني حتى أنا شعرت أنك بأسلوب أو بآخر جعلت للنظرية نظرية أيضا، حتى theorizing the theory. لكن اسمح لنا أني أنتقل إلى الدكتور رشيد مع شيماء. تفضلي. شكرا لك دكتور أحمد وشكرا محمد. Dr. Rashid, I'm going to draw on the same points that Dr. Ahmed has mentioned earlier about making sure that we're bridging the gap between translation practice and theory, and we're kind of combining these two
what we usually perceive as polarized ends of a debate to be actually closer and to be combined as one practice. And I know that you were the coordinator of the Translation Studies program and the Audiovisual Translation program. So if you could tell us more, brief maybe about each of those programs, and how do you basically strike this balance and combine these two components of translation theory and practice through the programs, because I know I've been through the programs and I have witnessed that firsthand, and I would love to hear from you, the people who are planning the curriculum and who are teaching this. How do you manage to do that? Thank you شيماء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالحضور والأستاذ محمد، واليوم سنقتبس تأملاتك بالتأملات في دراسة الترجمة. حياك الله يا رب. الله يبارك فيك. Thank you, Shema. This is exactly now we got into the beef. This is exactly cut into the chase and coming exactly talking how theory and practice is supposed to happen. So if you, again, I just want to make a footnote in terms of terminology. I think Ustad Muhammad raised the issue of terminology and Dr. Ahmed spoke about it. And this is just a reference to the project that Dr. Ashraf and I have been working on for the last 3 years in terms of trying to have a consensus of terminology in the Arab world. كل المراجع أو المراجع العربية, the references, the literature الموجودة, and حتى مجامع اللغة العربية, and we checked at least 5. In Algeria, in Morocco, in Egypt, in Syria, and I think in Lebanon. And it's absolutely amazing that there is absolutely no consensus in terms of terminology. So we had to, again, even if you were to theorize about that one, is just which terminology are you going to adopt and why? So that is the project is still ongoing. It's called Lexicon, torjumanlexicon.com. It's available there. We would love anybody to participate and enrich it. So now, coming to the program that we have at HBKU here at the CHSS, if you allow me, I'm going to share my screen, so show you exactly how what I have here. So I just want to come to the design of the MA in Translation Studies that we have at CHSS, and how it came about in light of all the, all this conflict and the paradox of theory versus practice and which aspect to focus on. So initially there was a major benchmarking. So we benchmarked the so many MA programs in the world, namely in North America and Europe. Why North America and Europe? Because they have the best practices in terms of quality control, in terms of benchmarking, etc. Unfortunately, we don't have that one really set up properly and adequately in the Arabic context. So in terms of benchmarking, so we looked at major universities, we looked at Manchester University, we looked at Geneva, we looked at London Met, we looked at New York University, etc., to see exactly how their programs were designed. And we looked at some striking differences in some programs where the focus is more on practice, especially in the interpreting area, and some there is kind of a melange, so to speak. There is no major focus. So in light of the benchmarking that we had, then we invited reputable scholars, and Mona Baker was one of them. We had Chome, we had Chris Randall from Italy, etc. So they gave us their feedback. We had a look at it like having a webinar like this one, and we discussed what is the best way that we're going to produce or design a program that is not like any other. So it is going to be to stand out, especially in the Arabic context, and is going to be a reference for any MA that's going to happen in the MENA region. So the scholars' input led us to designing a hybrid program, which I'm going to discuss in details shortly. But before, as we did that, we had
collaborated with the University of Geneva, being probably the best university in the world in terms of translation and interpreting studies. So they can validate our program. They can say, yeah, in terms of quality control, yeah, this is the program and it is sustainable if you were to maintain that level. So in terms of the program, the way it's been designed, if we look at it, it is over 2 years and it's 42. I don't know if you can see the screen, if it is large enough, but it is over 2 years. And this is some universities somewhere else, they do it in 1 year, some of them in a year and a half, or 1 year of taught courses, and then a half a year or 6 months in terms of thesis writing, like in the UK, for instance. But we felt that, the program has to, since we are receiving students from all walks of life and different backgrounds, academic background that is, we felt that it has, especially the first semester, has to be the grounding semester. So we have students coming from journalism, for technology, from all walks of academic field. So we had the introduction to translation studies, which really kind of emphasizes the theories. We ground students in terms of theoretical aspects of translation in that particular course. Then they move on, say, this one is given on Sunday, on Monday they go to practical translation, which is the pragmatic translation. So that's why they're going to apply or see how that theory is really relevant to that practical course or practical, whatever text or genre that's been discussed. So all theories that have been discussed in the introduction are applied throughout the other courses. And we aligned the courses so they will be complementing each other. It's not just from the intro to the advanced, but within the introductory courses themselves, from the introduction translation studies to the pragmatic, then they go to the Arabic stylistics, where they're going to look at the translator or the style of the translator and how going to hone their skills in that. And after that, they'll go into how going to research it. So theory, practice, research. It is extremely aligned and extremely interwoven, and it leads to what our alumni will discuss later, I'm sure. And then in the second semester, these courses are further enriched and specifically with area-focused course in current trends. This is where students really get the taste of what is a specific area intensive research is. They go to specialized translation where they really look into very specific text type and text genre, where they're going to apply the theory and the practice, because they need to write reflections, for instance, on their translation. Why did they choose exactly this approach and not the other one? Why did you omit this one and not that one, etc. Of course, the translation technology now is paramount to any industry in terms of translation. So there is that component that's been inserted in there to give students skills in utilizing technology. And then they'll they take in the proper research for their thesis later in the advanced research course. And this is where they go in, again, this is where the theory comes really, is paramount to their research. So if they were to choose a purely research thesis, then they have already been grounded in terms of theories, in terms of how to conduct the research, and they focus on that one. If they are doing it on translation and commentary, they already had the research aspect, which in the theories, and they had ample practice in the courses as well as in the electives. They move on to the third semester, where they are further exposed to further practice in the internship. So internship really solidifies that the skills and what they have learned, and they put it into the practice in the internship, and they take further electives as well to support and their thesis writing and their various areas of research. ما يجعل
ما يجعل هذا البرنامج مميزا وفريدا في العالم العربي كما رأيت دكتور رشيد، هل هو التركيز على الجانب العملي، هذا التطبيقي المميز، أم أن الأمر أيضا يتعلق بالبعد النظري؟ أستاذ أحمد، سؤال ممتاز. وهذا this is exactly why our program is a hybrid program. It will benefit the practitioners because they are exposed to an array of electives where they're going to practice, and then they go to the internship for intensive training for practice. But as well, they have to do the research in terms of producing reflections or research papers, and ultimately the thesis for them. So I think this is a very balanced program. It will benefit the practitioners as well as researchers, those who want to go to a PhD level. For instance, they know exactly they've been grounded into theory and practice, and they have already produced a thesis, a master thesis, which will be a stepping stone for them to do a PhD in translation studies. If I move on to the audiovisual translation, this is, again, and we have not really touched on this, but I'm sure we'll touch this in relevance on theory in terms of audiovisual translation. So the first semester is exactly the same, and then they move to, of course, we're talking about audiovisual translation in as subtitling and dubbing and voiceover, etc. But that is the component that no other program has in the Arab universities, which is accessibility. So in terms of intersensory access, for instance, they do for subtitling for the deaf of hearing, of hearing, and we have for the description for the blind, and the tactile books, etc. So in terms of the balance, between theory and practice, it's definitely achieved in the program, and this is very relevant to practitioners and researchers alike. And we had, if I may just see how relevant that theory is to practicing audiovisual translation for our students, I think we have Malak in the audience, and she possibly can corroborate my claims that this is really beneficial for them. Yeah, thank you so much, Dr. Rashid, for all the details. And yes, I would want to hear more from Malak about your experience as a graduate of the audiovisual translation program at the college. I want to know, how did that help you basically your professional career, and as well, like, how did you use the translation theory you've learned and the different courses you've been through, the practice that you have received, and also applying that to your MA thesis. I know you had a really interesting topic that you addressed in your MA thesis, so I would love to hear from you, and I'm sure everyone would find this very beneficial to actually get a first-hand account of what it's like and how you actually applied it. So please do let us know. Thank you so much, Shema. So I believe in my experience, there was a perfect blend between theory and practice. I earned my master's degree in audiovisual translation, and I looked at trans-editing, the self-trans-adaptation for dubbing into Arabic in an educational context. So I had a corpus which was made up of my fellow students' assignments. So basically, I was looking at voiced material as well as the reflections that they wrote on the content. And my starting point was actually the trans-editing theory, which was a concept that Karen Stutton introduced in 1989 to describe what she was really interested in, which was the practice of translating and editing at the same time. So for my case, I found that theory was absolutely crucial, although I was looking at dubbing, which was, in a sense, the practical or a practice of audiovisual translation. It's a modality. So for me, it was very relevant and really crucial because it helped me narrow my research and focus on specific aspects, which were cultural, situational, and clean up trans-editing. And consequently, we were able to propose a model of trans-editing in audiovisual translation, which brings us back to the blend between practice and theory.
that was for the educational aspect. Now, if we move on to how this theory and practice blend helped me in my career, I was actually able to apply the knowledge that I acquired in CTI in my internship. As I was an assistant producer. So I was actually able to capitalize on my theoretical background and, of course, the translation that we acquired in subtitling. And for my current position as an associate consultant in a PR agency, I am still able to draw on my background of translation, you know, particularly domestication and foreignization. And as translation being an interdisciplinary field of study, these aspects or these theories are always relevant in the workplace. So I think theory and practice put together, they would be a perfect recipe for success, whether in the educational concept or whether on the professional aspect. شكرا. Thank you so much. شكرا ملاك، أتمنى لك التوفيق وسعيدين بوجودك معنا. لكن عندي سؤال للدكتور أشرف والدكتور أحمد معا. فيه مقولة أنا لا أحب أن أتبناها في سياق الترجمة إطلاقا، أصلا ما وجدتها موجودة. يقولون those who can do, those who can't teach. ولكن هذا لا ينطبق أبدا على من يعلمون الترجمة لأنهم أكفأ المترجمين. ف يعني تشاركانني الرأي من حيث أن المترجم الذي يدرس الترجمة ينبغي أن يكون في المقام الأول مترجما محترفا لا مجرد مدرس للترجمة. Yes, may I? تفضل. This is a very good question, said Ahmed. I'll give you an example by myself. I am a professional translator. I am certified by the United Nations and certified by the Ministry of Justice, and I am in academia as well. Okay, so not all teachers who cannot teach. Okay, there are some. Okay, now those people who teach and do research in translation without referring to practice at all. So there are professors who have never translated a single word in their lives. Okay, and they are teachers of translation in translation studies. Now, these people talk about the relationship between, for example, translation and immigration, talk about translation and philosophy, translation and universals of language, and so on. These aspects are also important. I think what we're talking about in this webinar is the question whether we need theory in translation training. The question itself is more pedagogical than philosophical. Now, your question, Ustad Muhammad, is more philosophical than pedagogical. Okay, the same thing applies, and he can speak for himself, of course, Dr. Ashraf. Dr. Ashraf is an excellent professional. Dr. Rashid is a professional. Dr. Julie in the same department. Many colleagues that I know of, they are professional. They work with two caps or hats. They are professionals, and at the same time, they are professors of translation. So when you teach, Ustad Muhammad, you cannot dissociate these two functions. You will have to bring in what you know, your experience, your practical knowledge, your knowledge which is derived from practice, from professional practice. You will have to find ways to infuse it, to include it in your teaching. Okay, Jamil. So you're right. But those people who do not practice translation, we're not going to simply marginalize them and blame them as they are talking from an ivory tower. اسمح لي اخذ اجابه قصيره على نفس السؤال من الدكتور اشرف. شكرا لك محمد. هو اول بدايه الامر التدريس موهبه، والاخر فالتدريس ده مجال اللي هو البيداغوجيكال اسبكت اللي تحدث عنه الدكتور احمد. فليس كل مترجم محترف ليس بالضروره مدرسا او مدربا يعني جيدا مجيدا في ذلك. فهذه نقطه ناخذها في الحسبان. دراسات الترجمه بطبيعتها تشمل شقين: تدريب عملي ودراسه نظريه. هناك باحثون اكاديميون متخصصون في البحث الأكاديمي وفي دراسة الظواهر تجعلهم أقدر على دراسة الظاهرة من أي مترجم محترف.
إذا كنت من غاية هناك متخصصون في دراسة الترجمة كظاهرة وليسوا بالضرورة مترجمين، يعني كما ذكرنا من قبل في النظرية أنت تنظر إلى الظاهرة وتستخرج المبادئ العامة التي تكمن وراءها، ولا ينبغي أن تكون بالضرورة مترجما لذلك. لكن لو حتدرس الترجمة العملية فأنت يجب أن تكون محترفا أو لديك خبرة في هذا المجال. جميل. طيب ننتقل إلى الدكتور محمود مع شيماء. شكرا لك دكتور محمود إذا معنا. On the same topic of teaching, we are joined today by Dr. Mahmoud Al-Harthani from Gaza. He is an associate professor in the Department of English Language and Translation at Al-Aqsa University, and he's a visiting professor in the Department of Translation Studies at the College of Humanities and Social Sciences at Hamad bin Khalifa University. And on the same topic of teaching, my question to Dr. Mahmoud is, how now that you're working in the Department of Translation and Language in Al-Aqsa University, now that you've heard from professors in the Department of Translation Studies, and you've heard Dr. Rashid talk about the two programs and what they offer and how they're taught, how do you see the difference between the programs that we have at Hamad bin Khalifa universities and the programs that you have, whether in the way of teaching or the kind of material that they offer, or even approach of basically balancing between translation theory and translation practice? And I want to also hear from you about the importance of teaching translation theory to those interested in translation. Thank you very much, Shema. Thank you all for having me. Today is Al-Isra al-Mi'raj holiday, so my English is on holiday. I'm going to speak in Arabic. أشكركم جميعا. وأنا بدي طبعا أنطلق، وصحيح يعني تعلمت كثير اليوم وسعدت بكلام الزملاء الدكتور أحمد والدكتور أشرف والدكتور رشيد والأستاذة ملاك. بالنسبة إحنا في غزة طبعا صعب المقارنة، إحنا ما زلنا في الطور الجنيني قياسا بالتطور الحاصل في جامعة حمد. عندنا قسم إنجليزي بندرس فيه مواد ترجمة مختلفة، ما بين ترجمة 1 2 3 أو متقدمة. وأساهم أنا أيضا في برنامج ماجستير الترجمة واللغويات التطبيقية في الجامعة الإسلامية في غزة. في بعض الفروقات، لأنه في القسم عندنا وفي الجامعة الإسلامية لم تحظى الترجمة حتى الآن بالتخصصية والتكثيف اللذين يحظى بهما برنامجا دراسات الترجمة والترجمة السمعية والبصرية في جامعة حمد، بحكم اهتمامها الواضح خاصة في برنامج الماجستير بجمعوا بين متخصصين في الترجمة، متخصصين في البحث مثل زملاء مثل ما تفضل الدكتور أحمد، الدكتور أشرف، جولي، الدكتور رشيد، باحثين ومتخصصين أيضا في البحث العلمي. وطبعا هذا في غاية الأهمية، لأنه أنا كممارس وكباحث في الترجمة لا أستطيع أن أفهم كيف لمترجم أن يقوم بعمل ترجمي دون خلفية نظرية، بل كيف يمكن لمدرس أن يدرس ترجمة وهو ليس ممارسا في الترجمة، مثل ما تقول أنت طبيب يدرس الطب وما يكونش صار عنده تدريب عملي. هذا يعني شيء لا يمكن تخيله بالنسبة لي كممارس. النظرية محورية جدا، ولا يستطيع المترجم أن يفعل شيء دون النظرية. ولو ضربنا مثل على هذا، يمكن للممارس الذي يقتصر على الممارسة أن يصل لشيء في 20 سنة قد يتعلمه المترجم المزاوج بين النظرية والممارسة في سنة أو سنتين، لأنه النظرية هي عبارة عن تكثيف للممارسة مثل ما تفضل الدكتور أشرف في بداية الكلام. هي عبارة عن ناس بترصد شو اللي حاصل وبتصنف وبتهذب وبتأصل. ويفعل المنظرون خيرا إذ يتأملون كما هائلا من النصوص المترجمة ويستخلصون منها القواعد لتوضع أمام المتدرب يهتدي بهديها، من أبسط استراتيجيات الترجمة كالترجمة بالحذف والترجمة بالإضافة والتحويل، إلى أعقد تجليات مثل ديناميات النشر وسياسات الترجمة والتأثير على النص المترجم بالطرق اللطيفة، أقصد الخفية هنا، كالنصوص المحيطة اللي هي الباراتكس. لولا النظرية لا يستطيع المترجم ممارس تحرك كثيرا
في هذه المجالات، لأنه كيف بده يعرف يعني كيف لها أو له أن يعرف هذه الطرق المطروقة والقواعد المؤصلة عبر سنين طويلة. يعني أنا دائما بتخيل كيف كان حيكون علم التاريخ بدون ابن خلدون مثلا، اللي وصف كل اللي حاصل في عالم الدول، نشوءها وانحطاطها وهكذا، والمترجم لا يختلف في هذا عن طبعا احنا ما فيش حد زي ابن خلدون تقريبا، او في او بعرفش، بس انا هذا اللي بقصد فيه. دون النظرية يكون عمل الممارس خبط عشواء، يصيب مرة ويخطئ أخرى. بالنظرية يختصر الزمن، مثل ما أن الإنسان لا يستطيع أن يقود سيارة دون تعلم الإشارات. وطبعا أنا طبعا هذا عبارة عن دفاع مستميت عن النظرية، ليس لسبب إلا لأنه كثير من الناس ينظر إلى النظرية نظرا شزرا، يعني شو أنتم بتعملوا في النظرية؟ لا، شفنا مترجمين ممتازين لكن بدون النظرية كانت عندهم مشاكل عويصة، بشوية قراءة في النظرية كان ممكن يتجنبها. طبعا لغته ممتازة، عربية إنجليزية ممتازة، متقن لفنه إذا كان طبيب أو مهندس أو حتى متخصص في الأدب والنقد الأدبي، إذا ما ترجم دون نظرية تجد فضائح في عمله، لسبب بسيط أنه هو لا يهتدي ببوصلة مثل ما تفضل الدكتور أشرف. طبعا أنا هذا اللي بدي يعني أصل له، وما يعني ما في عندي أكثر من هيك، لأنه الإخوة كفوا وفوا، وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور محمود. Before we move to Sufyan with Muhammad, I just want to let our attendees know that if you have any questions, please use the Q&A box at the bottom right. You can write all your questions there, and once the discussion is over, we will address all of them, be assured. Now we move to Sufyan with Muhammad. You can go ahead. دكتور سفيان، حياك الله مرة ثانية. وأنت أخبرتني أنك في الإسكندرية عند الله جميعا. أنت تخرجت من معهد دراسة وتعمل كما علمت مترجما محترفا في إحدى الوزارات. سؤالي: ما الذي دفعك إلى السعي للحصول على الماجستير أولا؟ وثانيا، هل وجدت الدراسة النظرية مفيدة للممارسة العملية؟ شكرا أستاذ محمد على هذا السؤال. وقبل أن أبدأ بالإجابة اعذروني إن كان هناك بعض الأصوات يعني أثناء تحدثي، فربما يكون بعض الشوشرة. على كل حال، نعم، أنا درست الماجستير أو قدمت على الماجستير أثناء عملي مترجم في وزارة الداخلية بقطر. ويعني السبب الرئيسي كان يعني من واقع عملي، زي ما الدكتور أشرف تفضل قال إن في بعض المترجمين يعملون في مؤسسات دون وجود مراجع مباشر على عملية الترجمة، فكان دائما يعني يراودني بعض الشكوك، يعني هل أنا ترجمت هذا النص يعني بأفضل طريقة؟ هل هناك طريقة أخرى أفضل من ذلك؟ وماذا لو سئلت عن بعض الاختيارات الترجمية، لماذا اخترت هذه الكلمة ولم تختر الأخرى؟ طبعا كان عندي تجربة تدريب عملي بحت قبل أن ألتحق بوزارة الداخلية، وكانت هذه في مصر، وكان المشرف على الترجمة لا يبرر الاختيارات الترجمية، ولكن يقول يعني التيم كله لازم يلتزم، يكون في كونسيستنسي في النص، ونلتزم بترجمة هذه المصطلحات هكذا وهذه هكذا، وعند عملية المراجعة أيضا يقول لا افعل هذه هكذا وهذه هكذا، دون أي توجيهات نظرية أو حتى تبريرات لاختياراته، وأنا مجرد مستمع لما يريد، لأنه هو الريفايزر فقط دون أي مبررات. فبعدما يعني حصلت على العمل في وزارة الداخلية، يعني دائما يرودني شك، يعني كيف أتأكد أن ترجمتي هي الترجمة الأفضل؟ يعني كيف أبرر هذه الترجمات؟ فاتجهت إلى دراسة الماجستير، وصراحة يعني أفضل ما شعرت به، يعني الشيء اللي أشبع الرغبات العلمية أو النظرية في هذا الجانب هي دراسة النظرية مع الجانب العملي. يعني كان الجميل في البرنامج أني كنت أدرس نظرية الترجمة، غالبا كانت مع دكتورة سوان هاردينغ، ويعني دي كانت من الحاجات الجميلة الواحد درسها، وأيضا مع نيكولاس فينتوس. وبعد كده كنا بنطبق هذه النظريات مع الأساتذة اللي بيدرسوا عملي، وكان من ضمنهم دكتور أشرف.
في الميديا ترانزليشن وغيره من الأفاضل. فيعني وقتها شعرت فعلا أن عندي شيء أرجع إليه من خلاله أستطيع أن أقول هذا هو الخيار الأمثل للترجمة، وأستطيع أن أبرر ذلك. وبعدها مباشرة هذا انعكس على عملي، وأضرب مثال سريع جدا أوضح فيه إزاي النظرية أفادتني في هذا الموضوع. بعدما درست سكوب الثيري، وأنا لم أكن يعني قد سمعت عنها قبل دراسة الماجستير، كنت يعني تلقيت بعض الخطابات الرسمية من الجهات الخارجية إلى مدير الإدارة التي أعمل بها ذلك الوقت، وكان مدير الإدارة في رتبة عميد. وكانت هذه الجهة الخارجية تخاطبنا على أنه عقيد، فلم يكن عندهم علم أنه تم ترقيته إلى رتبة أعلى. وكل من عنده فكرة عن المجال العسكري يعرف جيدا أنه من أقبح القبائح أن تخاطب أحد برتبة أقل من رتبته، وهذا معروف يعني لدى من يعمل في المجال العسكري. فأنا كمترجم التقيت الخطاب وغيرت الرتبة أوتوماتيكيا، يعني دون أن أتردد ولا لحظة، يعني هل أنا ألتزم بالنص وأكتبها عقيد كما هي، أم أغيرها إلى رتبة عميد وهي رتبة الحديثة، لأنهم لا يعرفون. فتصرفت تصرف سريع، وأنا أرى أن عندي التبرير بتطبيق سكوب الثيري. هذه جهة تريد أن يعني يكون هناك بعض التواصل مع الجهة التي أنا أعمل بها، والغرض من هذا الأمر والهدف هو حدوث علاقة عمل وبزنس طيب ما بين الجهتين. فأنا ساعدت في فعل هذا الأمر بالتغيير، وهو تغيير مختلف تماما عن النص، ولكن يفيد في ما سيقول إليه هذا الخطاب. ويعني ما سئلت، ولكن تصرفي في هذا الوقت بالتأكيد كان سيكون مختلف لو ما كنت درست النظرية. يعني كنت ممكن ألتزم بالنص، وقد يمكن أن تحدث مشكلة، أو على الأقل يعني الخطاب لن يلقى الترحيب المناسب الذي لقاه بعد التعديل الذي قمت به كمترجم يعرف النظرية ويعرف كيف يتصرف مع النص حسب النظرية. طيب، أشكرك دكتور سفيان. أنتقل إلى شيماء ومع الدكتورة فاتن. شكرا لك سفيان. Fatin, my question to you is, as a professional working as an interpreter, how did your studies during your master's influence and affect and contribute to your professional career? How did it help? And if you can give me examples on how you applied it into your translations as well, briefly. Thank you, Shaima, for and handing me the mic, and thank you, Muhammad, as well. For me, I have a small contribution, maybe that has raised by most of the panelists and the speakers, related to the link between translation and the professionalism. So for me, as an interpreter, I have been through this by my own. I did my BA degree in English language and literature, and at that time I thought that I was capable, and I will be able to do any kind of translation, as I can understand English, and I can find any correspondent to the source text and so on. But honestly, when I joined the MA degree in translation studies offered by CHSS at Hamad bin Khalifa University, I found that it's beyond just understanding the English itself or word-to-word translation. I discovered that's beyond the idea of word-to-word translation, and I found it's like full science of ideologies, translation terminologies, and techniques and strategies as well. So I was trying so many times to find a job, honestly, in the field of translation before I joined that course, before I got my MA degree in translation. Unfortunately, most of my requests were denied due to my previous experience was not in translation. Then I came to realize that why it was denied, because when I did my MA degree, I came to realize that how the theories and ideologies and all of the technologies and techniques we have learned during our MA degree helped us as translator in terms of,
the quality of translation. We start to provide, as my colleague Sufyan has mentioned, we are implementing all these technologies and strategies and theories sometimes into our target text. So as you have mentioned, as you have asked me to bring you a right example, take this example for instance, the culture gap. Sometimes we are as translator face such these gaps related to the culture gaps in translation. So for me as translator, let's say that what kind of culture gaps, of course, related to the religious texts and religious texts, traditions, and food types, and terminologies, and names, and so on. So what we are doing, and for example, I should not let my target reader just wondering or just as to keep guess what that word, that culture word mean in the source text. So I have, for example, returned to the Newmark, one of the translation theorists who has posted a lot of techniques, and he's not only in this field. There are a lot of theorists, but let's, as I said, it's an example. So for me, I might refer to the technique of explicitation, explaining what that word in the source text means. For example, by adding additional information immediately after the term, the culture term, using the source text, so that I can introduce my target reader. What does that word mean? So no longer it's like ambiguous or like a mysterious word for him. Sometimes I use like inserted a footnote at the end of the page or at the end of the chapter, adding this extra information for him or for the target readers to make them fully understanding the text. Sometimes we are using culture equivalence, as Dr. Ahmed Alawi mentioned, equivalence to search what that term or culture term means in the target language, so we can match the understanding of the readers. And all of these theories and ideologies, translation strategies and technologies helped us as translators in our daily work to provide high professional of translation services. Me as translator, I can really say I can do it without considering the role of theories and translation strategies and techniques used in the science of translation in my daily work as a translator. Thank you so much, Fatin, for your insights. That was very, very helpful. We're going to move now to the questions from the audience. We have just a couple now. We have two questions from Dr. Iman. She is asking, is your program accredited? And if they can join with an online degree during the COVID situation, if they can join the program online. I'll leave that to any of the professors to answer. If Dr. Rashid or Dr. Ashraf, you'd like to address this, we can talk about it. Sure, I can take this on, being, the fact that I was the coordinator, but things have changed a little bit. The program is, of course, accredited locally and from Geneva University. It has the quality label, which means it meets the international standards. It's a rigorous kind of mechanism by which it keeps going. In terms of joining online, this is unfortunately something that I cannot really confirm. But from what we had last year, we had students who joined on the basis that they can join online, and then once we return on site, they have to join. So in theory, yes, you can join online if we are still online, but they have to be on campus when we are back on site. So this can be verified, by the registrar, I think. Or the admissions. I think that these are the best people who can answer. We cannot hear you. Sorry. Yeah, thank you so much, Dr. Rashid. The next question is from Hadi.
asking, is it possible for translators who merely know source language and target language to be able to translate with an experience in both countries or both languages that they're translating within? Would they be able to translate without the knowledge of ideas or theories in translation? So I'll leave the space for, let's say, Dr. Ashraf to answer that. Could you repeat the question, Shema? So they're asking if it's possible to actually do translation if the person knows target language and source language and target culture and source culture without the knowledge of translation theory. It is possible to do it, but the question is, you'll always have a problem with decision making. How do you know that the choices you are making are the correct ones? How do you know it's adequate without looking at previous work done by other translators? The whole idea of theory here, it's a crystallization of all the kind of experience and getting the principles and rules out of them. So basically, you'll have that at hand. You'll be able to look at this previous experience, this concentrated experience, and judge whether your decisions are adequate or not, and how do you justify your decisions. Because frequently in translation, you have a number of options. How do you choose between them? What are the principles behind them? You'll be working in vacuum. You will not have any sort of feedback or supervision or any actually sort of contemplation or reflection on those decisions and the implications of such decisions. Thank you so much, Dr. Ashraf. تفضل, Dr. Ahmed. I would like just to summarize what Dr. Ashraf has said. When you translate, you should not do two things. Do not translate blind and do not translate alone. Okay? Now, because theory guides you. It guides you into how to make decisions, as Dr. Ashraf said, and how to evaluate what you have translated. And the second part, don't translate alone. Your translation cannot be decided, to be a final one if it is not checked by yourself first, because revision is part of translation, and by being checked by another reviser, okay, depending on where you're working, okay? If the text is so important, okay, then it should be revised by somebody else. And this is, again, if we go back to the professionalism, this is one of the principles in the guidelines of international standards, ISO 17100, that the translation must be checked by a person different from the translator. شكرا دكتور أحمد. اسمحوا لي قبل أن نختم، أنا آثرت إلا أن أدخل في هذه الندوة شيئا من ما قاله صديقي أبو عثمان الجاحظ، و4 أسطر فقط، وأتوقع أن الأساتذة كلهم قد قرأوها مرارا. يقول أبو عثمان: ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها حتى يكون فيهما سواء وغاية. ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما، لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها، وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعتين فيه كتمكنه إذا انفرد بالواحدة، وإنما له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليها، وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين، وعلى حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وهنا حديث عن الاختصاص، وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق والعلماء به أقل كان أشد على المترجم وأجدر أن يخطئ فيه، ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من العلماء. وفي سياق كلامه يقول: فمتى كان ابن المقفع مثل أفلاطون، ومتى كان خالد يزيد بن معاوية مثل أرسطو، إلى آخر هذا الكلام. الختام سيكون عند شيماء، وقبل ذلك أقول شكرا لجامعة حمد بن خليفة على إتاحة الفرصة لهذه الندوة اللطيفة جدا والمفيدة حقيقة، وشكرا لكم فردا على وجودكم اليوم وعلى مداخلاتكم المفيدة. نفع الله بكم جميعا.
Shukran, Muhammad. I would like to end this by thanking everyone for joining us today for this discussion, and thank you to the audience who joined with the great questions. If this discussion got you very enthusiastic about translation and delving into the field further, make sure you explore and check out the master's programs offered by Hamad bin Khalifa universities, whether in translation studies or audiovisual translation. And you can see all the details and what the programs entail and the requirements and how you can apply by going to hbku.edu.qa. And you can always reach out to the College of Humanities and Social Sciences for any questions. Thank you again so much for all our speakers and their enriching insight. And thank you to our audience, and keep an eye out for future events. Thank you so much. Thank you. Thank شكرا you. لك. في أمان الله. Bye-bye. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.